Derniers semaines en avant jamais exist. Illinois dit tuils voulent parler. Tu Illinois y avait un malentendu. Tuils essayant de me protéger. Illinois attenti de se faire passer pour celui qui avait maintenu la famille la flotte après les funérailles. J. Louis I dit QCANEM intéressait pas. Mais Illinois n'est pas part 1. Illinois demande entre. Adit Q murmuré dans la voiture. Illinois dit tu elle n'allait pas bien. Q tout cela faisait souffrir la famille. Grand-mère assist avanci sur le sol et adit Q s Illinois ne partait pas. Elle demanderait à l'avocat d'ajouter à l'accusation de harcèlement au dossier. Illinois la fixe du regard. Puis me regarda. In suit Illinois dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Si votre mari était encore en vie, Illinois serait d'accord avec nous. Vous n'êtes pas fait pour ça. Je resté figé. Je ne dis rien. Je referme simplement la porte lentement. Et n'es de ma mère. Plus tard dans la soirée. Nous allons à un petit dîner de famille organisé par grand-mère. Just quelques proches. Des gens que je n'avais pas vus depuis des ans. Je pensais que ce serait calme. Je pensais que ce serait apaisant. Puis mes parents arriveront à l'improviste. Ils entreront comme si de rien n'était. Ma mère était maquillée comme si elle allait à l'église. Mon père saluait les gens d'un signe de tête. Comme Illinois était toujours le maître de table. Certains membres de la famille semblaient perplexes. Daughters, mal à l'aise. Grand-mère, imperturbable comme toujours, déclara tuils s'ennichant par les bienvenus. Mon père l'ignora et se dirigia droit vers moi. Hélas je me levai. Je n'avais rien préparé. Je n'avais même pas réfléchi à ce que j'allais dire. Mais soudain, les mots me vinrent. Je leur dis tuils m'avant volé. Ils m'ont menti. Ils m'ont abandonné à un moment où j'avais la place besoin de use. Je leur ai dit tuils m'avant fait croire que j'étais incapable, que j'étais un fardeau, que mon chagrin était un argument à utiliser contre moi. Ils m'ont tous dux divisé comme si je parlais une langue étrangère. Et quand j'ai évoqué le refuge, les meubles cassés, la boîte à souvenirs vide tuils avant laissée derrière eux, ma mère livre les yeux sale. Puis elle murmure quelque chose, et says fort pour que tout le monde l'entende, tu es toujours et dramatique. Un silence de mortessis de battu sur la table. Je n'ai pas cry. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste regardé et j'ai dit une seule chose. N'y revenez pas. N'y à la maison. N'y dans ma vie. Jamais. Ils n'ont pas discute. Ils sont partis discrètement. Sans dire au revoir. Sans excuse. C'est comme si l'atmosphère avait changé à un moment où la porte s'est refermée derrière eux. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai enfin pu respirer. J'ai n'allais pas encore bien. Mais j'avais assez de faire semblant d'avoir besoin de use. Le silence après le dîner n'avait rien de paisible. C'était un silence pesant, lourd, comme marche dans une brigade qui ne se dissipe pas même après le lever du soleil. Une partie de moi s'attendait à des conséquences, des textes furieux, un message vocal dramatique, peut-être même le retour de mon père, nous reprochant d'avoir exigé ou affirmant que ce n'est pas ainsi que fonctionne une famille. Mais rien. Pas un mot. Ils avant complètement disparu, comme s'ils s'en avant jamais fait partie de ma vie. Cela n'aurait pas de me surprendre. Ils s'avant déjà effacé une fois. Quand ils s'avant mis à la porte de chez moi. Quand ils avant pris les affaires de mon mari. Les avant entassés dans un cartonnet avant et comme si je n'y méritais rien. Quand j'avais la place besoin de use, ils s'avant transformé en un problème guerre, et non en un fil à charrière. Malgré tout cela, le silence restait douloureux. Pour la première fois, je me suis autorisé à l'accepter, sans le distraire, sans le justifier. Je commence à comprendre. Pendant tout sens, j'avais cru tu étais la discrète, la pacificatrice, faisait de moi la place forte. Mais CANEM avait pas protégé. CAMA rendu facile à manipuler. Et quand j'ai craque, ils s'en ont pas cherché m'aider à guérir.
Ils sont just en jam les morceaux. Puis, un matin, environ one semaine plus tard, ma tante passé, c'est la même qui m'avait prévenu. Elle est gary dans elle avec views 4x4 to alvat le corps sans rien dire. À l'intérieur, Illinois avait dux backs d'arrangement. J'ai demandé si c'était. Elle m'a dit que mes parents échant retournes vivre dans l'ancienne maison. Ils s'en avant par import grand chose. Elle pensait que j'ai pourrais vouloir récupérer si tu ils savant laisse. Dans les bacs Illinois avait des choses que j'ai n'avais pas vues depuis des de vieux bulletins scolaires. One carte d'anniversaire que murmuré m'avait écrit. Des frois, fait le main, de marfil quand elevate trois en celu que j'avais scotché frigo avant que tout n'y écroule. Tout fond, enveloppe dans one serviette bleu de la vie Illinois avait livre de recettes. L'écriture de ma grand-mère à l'intérieur. La seule chose que ma mère disait toujours avoir et perdu laws du management. Elle avait par et perdu. Elle avait just et caché. Je suis resté long temps à fixer cette serviette. J'ai les ferme la poubelle, ma tante, et j'ai suis rentré. Si soit là, après que ma fil se soit endormi. J'ai mis suis assise à la table de la cuisine et j'ai pris un carnet. Pas d'ordinateur portable, pas de clavier. Just stylo et trois pages blanches. J'ai écrit la lettre d1 trait. Elle était nien collier, ni poli. Elle était comme it lucide. J'ai leur dit exactement si tu il savant fait. Pas seulement vola one maison, mais aussi du temps, de la sécurité, mon estimé de moi. J'ai leur raconté si que j'avais ressenti en dormant dans un refuge avec ma fil pendant tuiles de plaquant mes meubles dans la maison qui m'était destinée. J'ai leur rappelé que le duel ennest par one faiblesse et tu étais vulnerable ennest par one invitation à être face. J'ai écrit que j'avais commencé les croire, que j'ai été peut-être brisé, que j'ai n'y pouvais peut-être par le supporter, mais tuiles savant tort. J'ai leur dit que j'ai appris à me reconstruire. Non pas grâce à use, mais malgré use. Et à la fin, j'ai écrit la partie que j'ai n'y savais pas retenir. J'ai vos pardon, mais n'y vos me prenez pas, s'il n'y vut pas dire que j'ai vos sauhate la bienvenue. J'ai attends plus que two changes. J'ai espère pas de excuses. J'ai regarde plus ton téléphone. Tu n'y face plus partie. Comme reflex. Truc de genre. Lindsay avait de retard dans le remboursement de son prêt immobilier et Jane voulait pas que mon niece mon neveu en souffrant, n'est-ce pas? J'ai pas cry. J'ai pas discute. J'ai just dit non. Pour la première fois de ma vie, j'ai dit non sans culpabiliser. Ma mère raccroche sans dire au revoir. La même semaine, j'ai reçu one facture mon adresse. Lindsay avait encore utilisé ma carte. J'avais oublié de la supprimer d'un de ses comptes enregistrés. One application pour les repas de ses enfants dans one école privée. $26. Pas grand chose, mais j'ai paralysé en voyant le monant. C'était comme trouver quelqu'un encore chez soi après avoir verrouillé la porte. J'ai fait opposition à la carte. Le lendemain matin, Ethan me demande si j'ai détesté maintenant grand-mère et grand-père. J'ai dit non. J'ai dit que j'ai les croyais enfin. J'ai lui dit tu on allait commencer à faire les valises. Illinois avait l'air perplexe. Faire les valises pourquoi? J'ai pas répondu. Pas encore. Pas tu honnêtement. Jane savise rien non plus. Mais j'ai savise one chose. Nous si en avions fini de bâtir el héritage de quelqu'un d'autre. Nous lions commence la notre et Illinois n'y portrait par leur nom. J'ai commence à faire mes valises si weekend la discrètement. Just l'essentiel. J'ai rien dit à personne, parmi ma Ethan, que j'avais déjà contact agent immobilier dans one autre ville. J'ai n'y savise par exactement au nous lions nous installer. Just tu Illinois folate QC soit ses loin pour que personne n'y puisse passer l'improviste au envoyer ses enfants avant vendredi. La dernière chose que j'ai emballé si jour-là. C'était one photo de Nick Tennant Ethan dans ses bras à la plage. Ethan avait peut-être dux ans, le visage couvert de sable.
C'est la seule photo qui n'a jamais bougé dans la maison. Elle est restée juste au dessus de mon bureau. Comme un rappel. J'édite Ethan Q nous orleans rendre visite un ami dans un autre tat le week-end prochain, juste pour quelques jours. J'ai pensé profiter de ce voyage pour repérer un nouvel endroit, voir comment Illinois réagirait au changement, et peut-être même tester une nouvelle école. Illinois était enthousiaste. Ce qui me rendait à la fois heureuse et malade intérieurement. 3 jours plus tard, le téléphone sonne. C'était la ligne fixe, celle que personne n'utilise vraiment à part mes parents, parce qu'ils refusent de mémoriser mon portable. J'ai les sonne, mais Ethan a décroché du salon sans en rendre compte. J'ai entendu sa petite voix dire bonjour, puis un silence. J'allais lui dire de me passer le téléphone quand j'ai entendu dire. Oh, dear cord. Je vais la chercher. Mais Illinois n'est pas venu me chercher. Illinois est resté là, le téléphone loin de son visage, à écouter. J'étais à mi chemin du couloir quand je me suis arrêté, car j'ai entendu la voix de ma mère dans le combine, et ses fort pour any rien manque. Dis-lui tu en est des sols. Mais la famille de Lindsay traverse une période difficile. On pensait tu elle nous aiderait. CEQ ton grand-père dit any now semblate par intentional. Franchement, tu n'es pas vraiment sa responsabilité. Puis un silence, et quelque chose de plus basse. Tu comprendras quand tu seras plus grande. Tu n'es pas comme sa vraie famille. Je ne pense pas tu et réalise tu Illinois était encore en ligne. Ethan a raccroche. Je n'ai rien dit tout de suite. Je me suis juste approché. Je me suis agenouillé et j'ai pris le téléphone. Illinois n'a pas pleuré. Illinois n'a même pas cligné des yeux. Illinois m'a juste regardé et m'a posé une question. On peut à la domaine. J'ai lui ai dit au ui. Je n'ai pas formule de la nuit. Je réserve un camion de déménagement pour la semaine suivante. Je trouve un appartement dans une autre ville, plus petit, plus ancien, mais propriété à NOUS. Je utilise les économies que j'avais prévues pour des vacances en famille. C'était bizarre. C'était quand même des vacances, d'une certaine manière, sauf que nous en reviendrions pas. Le lendemain matin, Lindsay est présentée à ma porte. J'ai fait l'année par ouvrir, mais Ethan était au salon et je voulais pas tuer par la travers la porte, là où Illinois pouvait entendre. Alice, j'ai ouvert. Elle a souri comme si de rien n'était. Elle a dit tu avait un faveur à me demander. San Marie risquait la prison, une histoire d'imports au de prêts impais. Elle avait besoin d'un endroit au loger quelques semaines. Ses enfants avant peur. Je l'ai regardé et j'ai juste dit, ton héritage peut rester alias. J'ai claqué la porte. Puis j'ai suis retenu voir Ethan. J'ai lui ai tendu un rouleau de ruban adhésif et j'ai dit, devine quoi? On déménage. Illinois m'a regardé un instant. Puis Illinois a souri. C'était le premier vrai sourire que j'ai voyé sur son visage depuis des semaines. Et j'ai lui avais même pas encore annoncé la meilleure nouvelle, car l'appartement que j'avais trouvé réservé une surprise. Un piano, un vieux piano droit dans un coin de salon, exactement si tu Ethan réclamait chaque anniversaire depuis ses 6 ans now sommers parties un mercredi matin. J'ai dit à Ethan que nous partions à l'aventure. Illinois portait son sweater capuche bleu et le sac dos tu Illinois avait préparé lui-même. Trois livres, un renard peluche et one lampi de poche, au casse au. Le camion de déménagement now se proceeds et now s'élève suivi dans ma voiture, fenêtres ouvertes. J'en même par les MOT. Now Sommers arrives à un nouvel appartement en fin d'après-midi. Illinois n'était pas grand. Dux chambers, des murs fins, de la peinture qui s'écale dans un coin de la cuisine. Mais c'était comme respirer après 3 ans d'abstinence. Ethan a couru vers le piano des que now Sommers entres. Illinois était poussiéreux et désaccord. Mais Illinois a touché les touches comme Illinois révélait quelque chose. J'en élevais jamais vu aussi comme aussi vivant à la fois. Ce premier soir, on a mangé des pizzas surgelées par thé. Pas encore de meubles,
Just des cartons at des couvertures. Illinois assist in dormi dans sun sac de couchage, un levis à la poitrine. Je suis resté long temps assise à côte de lui, à écouter le silence. Pas de téléphone qui sonne. Person qui demande un service. Puis les textus. Les appels manqués sont commencés. Ma mère, puis Lindsay, puis mon père. Tu c'est le même ton, confus, indine. Ous tu. Tu es ce qui se passe? Tu n'es plus par partir comme si est. Mais je pouvais, et j'ai l'ari fait. One semaine après notre départ. J'ai un message vocal de Lindsay. Je ne l'ai pas écouté en entier, juste assez pour l'entendre pleurer, quelque chose à propos de la maison tu l'avais perdue. Mon père s'était porte garant pour son prêt. Immobile sans rien dire à personne, et apparemment, si vite tourné u vinaigre. El 17 tu l'enavate nul part au uala. Que j'ai été cruel. Le même jour, ma mère envoie un message pour savoir si Ethan voulait venir nous voir. J'en pas répondu. Et là, le coup de grâce. Mon père appelle d'un nouveau numéro. J'ai décroché sans réaliser que c'était lui. La première chose tu Illinois dit, c'est, Illinois follet tuges que tu compliques tout. J'ai fait la rire, mais Illinois elle repeat, plus lentement cette fois. Ta soeur vit un enfant et tu t'y caches. Tu veux élever l'enfant de quelqu'un d'autre faire comme Illinois était ton héritage. Si est pas de la famille, Bianca. C'est un fantasme. Ethan était de nouveau assis au piano, appuyant des touches au hasard comme Illinois essayait de déchiffrer un code. Je l'ai observé un instant avant de répondre. Tu as bâti ton héritage. Maintenant. Visla. Puis j'ai raccroché ca aurait dû être la fin. Mais non. 3 jours plus tard, on a frappé à ma porte. Sans prévenir, sans appeler, just un coup. J'ai ouvert. C'était le fil de mon neveu Lindsay, de septembre ans, grand, tremblant, un sac de sport à la main. Illinois me regardait et me dit que j'ai ne savais pas au uala. Et c'est là que j'ai compris que les mots ne se ficheraient pas seulement. Ils s'effondrent. Par la mine. Pendant quelques secondes. J'ai suis resté sans voix. Illinois se tenait là, maigre, les yeux pâles, rouges comme Illinois n'avait pas dormi depuis des jours. J'ai élevé vu pour la dernière fois la fête d'anniversaire, assis à la table des enfants, me jetant à peine un regard, ainsi tu es Ethan. J'ai me souviens tu Illinois avait à peine leave les yeux pendant le discours de mon père. Et maintenant, le voilà, plant devant ma porte, avec pour seul bagage un sac at si tu Illinois n'avait pas encore de ta voyote. J'ai me suis écarté. Illinois est entré. Ethan agit un coup d'huile par la porte. Les yeux écarquils. Illinois n'a rien dit. Just fait un petit signe de la main. Mon neveu n'a pas répondu. Illinois a just hoche la tête assiste assis sur le bord du tapis. Comme Illinois n'était pas à dire voir le droit d'être plus à l'aise. J'ai lui demande si c'est au late. Illinois hausse les épaules. Puis Illinois dit, on aime dit que tu avais kidnappé Ethan. J'ai me suis assise en face de lui. Illinois avait l'air honteux, comme si le simple fait de le répéter lui paraissait impa. J'ai lui demande qui avait dit ca. Ma mère. Grand-père dit que tu t'y service de lui pour t'y sentir importante. Illinois dit tu Illinois n'était même pas toyet que tu finirais par craquer. J'ai pas répondu. Si n'était pas nécessaire. Puis Illinois plonge la main dans la poche de son sweater capuche, assorti son téléphone, a paisse quelques boutons at me tendu. L'écran était illumine par des messages, des designs. De ma sœur, de ma mère, de leurs amis, tu c'est le même ton. Comment j'avais crack. Comment j'ai manipulé un enfant. Comment j'avais volci qui ne m'appartenait pas. Même one phrase de mon père, elle a toujours été jalouse de Lindsay. Laisse la eua à la famille. Elle finirait par être. J'ai lui rendu son téléphone. Illinois me regardait dit, mais j'ai ne pense pas que tu es échu. Puis Illinois s'est effondré, d'un coup. Sans prévenir. Les mains sur le visage,
Les épaules tremblantes. Illinois dit tuil sition à la train partout. Illinois wire EU1 coupure de current la semaine dernière. Son père part 1. Lindsay essaie de vendre sa console de jus pour avoir de l'argent pour l'essence. Illinois innovate par main un vrai repas d'époise chaque jour. Ethan assiste proche, assiste si sa côte de Louis et Louis offert un biscuit. Il s'en rien dit in suit. J prépare le dîner, de la vraie nourriture, rien de congèle. Jene Louis I par demande combien de temps Illinois restaurate. J simplement Italie one couverture sur le canapé et laisse la porte ouverte u caso u Illinois aurait besoin de me reparler. Si soit là, après tuiles se sont couches. J me suis assis à la table de la cuisine et J contemple la liste que j'avais dressée la semaine de notre aménagement. One liste de personnes à qui Jene permettrait plus de profiter de moi. Chaque nom avait encore un sens. Mais maintenant Illinois y avait autre chose. Jne construisais par El héritage tuiles suhaitant, par avec des photos de famille imposes, des discours laws des fates at one culpabilite générationnel, mais quelque chose se passait. Tout avec commence avec Ethan et moi, et maintenant, dux garçons dormant sous mon toit. Techniquement, un solité le mine, mais choose dux etchant en sécurite. It c'est la QJI compris QCE n'était pas fini. Q est le fondement ni phase Q commence. Et le prochain Q à la porte ni serait par one surprise. Jne m'attendait par si tu el vien d'elle-même. Citate one semaine plus tard, un matin Freud, le style d'un gris acer. J préparé des crêpes pendant que les garçons dormaient encore. Ethan avait commencé à appeler mon neveu Gio, diminutif de Giovanni, même si son nom était tout simplement Joe. Et, bizarrement, el habitude était resté. Illinois ni elevate par corrigé. Illinois avait même sina son formulaire scolaire ainsi. Choose les trois, nous avions commencé à trouver notre rythme, un rythme étrange et improvise. Mais ca fonctionnait. J trouve un thérapeute pour use dux. J inscrit Gio au lycée. Illinois na par proteste. J croit tu un parti de Louis avait besoin de structure. L'autre parti voulait juste one porte qui ferme clé. Et puis elle est arrivée. J'ai entendu la voiture avant de la voir. Le même SUV pour l'école j'ai élevés et dia paire dux ans auparavant. Elle assiste garée de travers sur la place visitor et a remonté elle d'un pas de side. Comme si elle entrait dans un tribunal. J'ai ouvert la portière avant tu elle n'y frappé. Lindsay paraissait plus mince, mais pas d1. Manière saine. Cheveux en bataille, cerne sous les yeux. Je n'ai pas dit un mot. Elle n'a pas attendu d'invitation. Elle est entrée, a jeté un coup d'œil autour d'elle comme si elle répertoriait tout ce que je possédais, et a dit « Tu te crois vraiment supérieur à moi maintenant ?» J'ai fermé la porte, je me suis appuyé contre elle et je n'ai rien dit. Elle a fait les 100 pas dans le salon, son regard s'arrêtant sur la couverture pliée sur le canapé, le piano, les 2 paires de baskets d'enfants près de la porte. « Tu as mon fils. » Je lui ai dit qu'il était arrivé de lui-même, que je l'avais nourri, que je lui avais offert un lit chaud et que je n'avais rien demandé en retour. Elle s'est mise à pleurer, des larmes qui ne cherchent pas la pitié, juste la confirmation que quelqu'un d'autre l'avait rendue ainsi. Puis elle a lâché le morceau, « Maman et papa vendent la maison. Ils sont ruinés. Tu as tout gâché. » J'ai ri. Un vrai rire. Pas fort, juste un rire sec et rapide. Je lui ai dit que je n'avais rien gâché. J'avais juste arrêté de réparer ce qu'il cassait sans cesse. Elle m'a traité d'égoïste. Je lui ai demandé si elle se souvenait des 2 années où j'avais payé son loyer. L'été où j'ai acheté les fournitures scolaires de ses enfants en sacrifiant mes vacances avec Ethan. L'appareil dentaire, la voiture, les factures, les urgences. Tu m'as laissé faire, a-t-elle dit, comme si ça effaçait miraculeusement la dette. Puis elle a posé la question que j'espérais qu'elle ne poserait pas. Je peux le ramener à la maison? Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai appelé Gio depuis le couloir. Il est sorti, capuche sur la tête, les yeux mi-clos, a regardé sa mère, puis moi. Elle a fait un pas en avant. Louis, non. Il a dit, je reste ici. Sur ces mots, elle l'a fixé, non pas en colère, mais sidérée, comme si elle n'avait plus d'explication, plus de larmes, plus de faux semblants. Elle est partie sans un mot de plus. Une semaine plus tard, nous étions partis. J'ai trouvé un meilleur endroit dans la ville voisine,
avec de vraies écoles, des emplois corrects et des voisins qui ne demandaient pas quel était le nom de famille sur la boîte aux lettres. J'ai mis les garçons dans la voiture et j'ai roulé jusqu'à ce que la vieille ville ne soit plus qu'un souvenir qu'on m'avait raconté. J'ai changé de numéro et bloqué tous les contacts qui ne me transféraient pas d'appel. Nous avons emménagé dans une petite maison de ville avec un minuscule jardin, sans aucun héritage. Le piano nous a suivis. J'ai enfin payé quelqu'un pour l'accorder. Ethan a commencé des cours. Gio a trouvé un emploi à temps partiel dans une librairie. Il lisait plus que je n'avais jamais vu un adolescent lire. Et peu à peu, nous avons guéri. Ils ne sont jamais revenus nous chercher. Et s'ils l'avaient fait, ils auraient trouvé quelque chose d'inconnaissable. Une famille. Une famille créée sans obligation, sans culpabilité, sans permission.